Hello dear students, welcome back to EduHunt video lecture series. We are discussing plant kingdom and classification, how the plants are classified and why, what is the necessity of classification of plants, dividing the plants or putting a plant in a specific group. What does it need? Does it need? Yes, there is a need, because to identify the plant we need to know that the position of the plant. We should classify the plant. We should categorize the plant into group. Then only we can easily identify and we can easily make it out or take it out from the position. Systematic position it is called. The concept of systematic studies, that is biosystematics, also called as plant taxonomy, that is dealt in a in a separate concept, but now we just classify the whole plants, that is plant kingdom, into various classes or several groups. And we have already started that algae, classification of algae, that green algae we have finished, that is chlorophyceae, and we have also seen the common examples of chlorophyceae like unicellular chlorophycean member. Best example is Chlamydomonas, and a colonial form. For a colonial form we remember this organism, that is Volvox. It is a colonial form. It is Cara and it is Chlamydomonas. These we have discussed in the previous session in detail. Now we are going to discuss about the next algal group, that is Phaeophyceae, commonly called as brown algae. Brown algae, also known as Phaeophyceae, because presence of different chlorophyll pigment other than chlorophyll A. In addition to chlorophyll A, they have chlorophyll C and chlorophyll B is absent. Let's discuss the details. These are also called brown algae because they look like brown in color. They are brown in color because of dominant pigment is not chlorophyll A and B. In addition to chlorophyll A, there are other photosynthetic pigments, and these are exclusively marine eukaryotic algae. This must be remembered. These are brown colored and exclusively marine algae, and they show great variation in their size and forms. They range from simple branched form to filamentous forms. For example, Ectocarpus, it is a filamentous form, and profusely branched forms as represented by kelps. Kelps are seaweeds, commonly called seaweeds. Giant kelps are present in this group of algae, Phaeophyceae. Phaeophyceae in which giant algal members are present. Kelps, they are commonly called kelps or seaweeds. They may reach a height of up to 100 meters. Largest marine plants are present in this group. Largest marine plants belong to the group Phaeophyceae, brown algae, commonly called seaweeds or brown algae, and they possess chlorophyll A. I said chlorophyll A is common in every photosynthetic organism except bacteria, but in addition to chlorophyll A, there are different chlorophylls like B, C, D, E.
in chlorophyll A and B are common in chlorophyll. Chlorophyll A is common in every photosynthetic organism except bacteria, I said. So chlorophyll A is common. So what is in addition to chlorophyll A? C. C is present. And in addition to that, carotenoids and xanthophylls and a characteristic brown pigment called fucoxanthin. Fucoxanthin, it gives a characteristic brown color to the algal member in which it is present. ఈ ఫ్యూకోజాంథిన్ అనే పిగ్మెంట్ ఉండడం వల్లే బ్రౌన్ ఆల్గే బ్రౌన్ కలర్లో కనిపిస్తాయి. అదర్వైజ్ దే లుక్ గ్రీన్. గ్రీన్ ఆల్గే గ్రీన్ కలర్లో ఎందుకు ఉన్నాయంటే దానిలో క్లోరోఫిల్ ఏ, క్లోరోఫిల్ బి అనే పిగ్మెంట్స్ ఉన్నాయి. ఫోటోసింథటిక్ పిగ్మెంట్స్ ఉన్నాయి. ఫియోఫైసీని బ్రౌన్ ఆల్గే అంటాం. అలా అనడానికి రీజన్ దే హ్యావ్ ఇన్ అడిషన్ టు క్లోరోఫిల్ ఏ, they have chlorophyll C, carotenoids and xanthophylls, and a characteristic pigment, brown pigment called fucoxanthin is present. Chlorophyll B is absent. Chlorophyll B దీనిలో ఉండదు, chlorophyll C ఉంటుంది. అండ్ వీటితో పాటు ఒక బ్రౌన్ కలర్ పిగ్మెంట్ ఇప్పుడే చెప్పాను ఫ్యూకోజాంథిన్ ఉంటుంది. ఫ్యూకోజాంథిన్ ఉండడం వల్ల ఇవి బ్రౌన్ కలర్లో కనిపిస్తాయి. అందుకే వీటిని బ్రౌన్ ఆల్గే అని అంటాం. They vary in color from olive green to various shades of brown depending upon the amount of xanthophyll fucoxanthin present in them. అంటే అమౌంట్ ఎక్కువ ఉండే కొద్దీ బ్రౌన్ కలర్ ఇంకా రిచ్ బ్రౌన్లో కనిపిస్తాయి. అమౌంట్ ఫ్యూకోజాంథిన్ అండ్ xanthophylls ఆ పిగ్మెంట్స్ తగ్గుతున్న కొద్దీ క్లోరోఫిల్ ఏ డామినేట్ చేయడం వల్ల దే లుక్ లైట్ గ్రీన్ ఇన్ కలర్. గ్రీను బ్రౌను కలిపి ఆలివ్ గ్రీన్ కలర్లో కనిపిస్తాయి. ఇంకా ఫ్యూకోజాంథిన్, xanthophylls ఇవి ఎక్కువైతే పిగ్మెంట్ వాటి క్వాంటిటీ ఎక్కువైతే, కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువైతే అవి ఈ ఆల్గే ఇంకా రిచ్ బ్రౌన్ కలర్లో కనిపిస్తాయి. ఫుడ్ ఈజ్ స్టోర్డ్ యాజ్ కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ కాల్డ్ laminarin or mannitol is the storage product. Laminarin or mannitol is the which is a carbohydrate, complex carbohydrate. Mannitol అనేది కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్. ఈ ఫామ్లోనే ఫుడ్ స్టోర్ అవుతుంది వీటిలో. The vegetative cells have a cellulosic cell wall usually covered on the outside of the gelatinous coating of algin. సెల్యులోజిక్ సెల్ వాల్ ఉంటుంది. సెల్యులోజిక్ సెల్ వాల్కి బయట ఆల్జిన్ అనే ఒక జెలాటినస్ కోట్ ఉంటుంది. దో దీస్ ఆర్ మెరైన్ ఆల్గల్ మెంబర్స్, దే మే ఫేస్ ద డెసికేషన్ condition, that is dry condition sometimes because of the movement of the water, because of the waves and tides, they may hit the rocks and they may be carried through these water currents and they may be placed at the shore. At that time they may face the డ్రై కండిషన్స్. అంటే వేవ్స్ అవి ఇలా వస్తున్నప్పుడు, టైడ్స్ అలలు వస్తూ ఉన్నప్పుడు ఒక్కసారిగా హిట్ చేసి బయట షోర్ దగ్గర పడేసినప్పుడు అవి కొంతకాలం పాటు డ్రై కండిషన్స్ని ఫేస్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఈ ఆల్జిన్ అనే కోట్ ప్రివెంట్ చేస్తుంది డెసికేషన్ నుంచి. అంటే డ్రై అయిపోకుండా ఇట్ ప్రివెంట్స్ ద సెల్స్ అండ్ ద plant body. This prevents drying of plant during low tide. As said, అంటే హై టైడ్స్ ఉన్నప్పుడు వాటర్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఓకే, when there is low tide and for freezing plant in water in winter as well as protect cells when waves beat plants against the rocks. As I said, ఈ వేవ్స్ వచ్చి రాక్స్ని గుద్దుకున్నప్పుడు దాంతోపాటు దీస్ ఆర్ జస్ట్ ఫ్రీ ఫ్లోటింగ్ ఆల్గల్ మెంబర్స్, వాటర్లో ఫ్లోట్ అవుతూ ఉంటాయి. వేవ్ వచ్చి ఎప్పుడైతే దబాల్మని రాక్కి గుద్దుకుందో ఇవన్నీ కూడా ఇవి డ్యామేజ్ అయిపోవచ్చు. టు సేవ్ దాట్, టు ప్రొటెక్ట్ ద ఆల్గల్ మెంబర్ ఫ్రమ్ దాట్ డ్యామేజ్,
what they do is they have a protective coat called the algin, gelatinous membrane or gelatinous coat. Algin తో తయారైన gelatinous coat ఉంటుంది. సో అది అలా లైక్ స్టికీగా కుషన్ లాగా ఉండడం వల్ల హిట్ చేసినా సరే సెల్స్ అవి బ్రేక్ అయిపోవు, డ్యామేజ్ అయిపోవు. అండ్ రెండోది లో టైడ్ ఉన్నప్పుడు, ఫ్రీజింగ్ కండిషన్స్ ఉన్నప్పుడు, లో టైడ్ ఉన్నప్పుడు సెల్స్ని, ప్లాంట్ బాడీని ఈ ఆల్జీనే ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, మనం ఇవన్నీ కూడా ఆల్గల్ మెంబర్స్ అన్నీ కూడా అంటే ఈ ఫియోఫైసియన్ మెంబర్స్ అన్నీ కూడా ఎక్కువగా మెరైన్ అని చెప్పుకున్నాం కదా, మెరైన్ వాటర్లో ఈ వేవ్స్ అనేవి క్వైట్ కామన్. The protoplast contains, in addition to plastids, centrally located vacuole and nucleus. Thylakoids are found in groups of 3 to 5 in cytoplasm and not in chloroplast as chromatophores. యాక్చువల్గా క్లోరోప్లాస్ట్లో థైలకాయిడ్స్ అన్నీ కూడా గ్రానాలాగా స్టాక్ అయి ఉంటాయి కదా, ఇక్కడైతే జస్ట్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ 3 to 5 ఉంటాయి. అండ్ క్రోమాటోఫోర్స్ అని అంటాము. ఈ అగ్రిగేషన్స్ని, అగ్రిగేషన్ ఆఫ్ థైలకాయిడ్స్ని క్రోమాటోఫోర్స్ అంటాము. Pyrenoids are naked and plant body is usually attached to the substratum by the holdfast. యాక్చువల్గా ప్లాంట్స్ బాటంలో ఆర్ సాయిల్లో ఎలా ఇన్సర్ట్ అవుతాయి? విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ రూట్స్. బికాస్ దీస్ హ్యావ్ నో రూట్స్, ద holdfast is the organ which helps in attachment of the plant body to the base, and it has a stalk, the stipe and leaf like photosynthetic structure called the frond. అంటే ప్లాంట్లో బేసల్ పార్ట్, ప్లాంట్ బాడీలో బేసల్ part of the plant body which attaches the plant body to the substratum is known as the holdfast, and it has a stalk like structure called the stipe and leaf like structure, expanded structure which helps in photosynthesis. It is called frond. అంటే బేసికల్లీ త్రీ పార్ట్స్ ఉంటాయి, holdfast, stipe and frond అని 3 parts బాడీలో, ప్లాంట్ బాడీలో ఉంటాయి. యూ కెన్ సీ క్లియర్లీ ఇన్ దిస్ పిక్చర్ దట్ this is the holdfast and 1, this is type 2, this is 3, that is blade like structure, frond. Holdfast, stipe, blade or frond. Chudandi, these are the blades, the fronds also called blades. And apices, each apex is dichotomously branched, and these are the receptacles, the sex organs are placed in them. It is, example is laminaria, looks brown. Fucus, it is also looking dark brown, rich brown because of dominating pigments are xanthophyll and fucoxanthin. It is dictyota, again looking brown. Vegetative reproduction is quite common and it is take place by fragmentation. And asexual reproduction in most brown algae is by biflagellate zoospores, quite common, and these are pear shaped and have 2 unequal laterally inserted flagella. Laterally inserted flagella, and they are unequal like this. I'll draw this. This is like this, laterally inserted, unequal. These 2 flagella are unequal in size and it is pear shaped, and the flagella are inserted laterally. Inserted means attached laterally. And sexual reproduction may be isogamous, anisogamous or oogamous. That is 3 modes of sexual reproduction is seen. And union of gametes may be take place in water or within the oogonium. Oogamous, in oogamous species, that is oogonium is produced in female. The gametes are pyriform, like pear shaped they are, and bear 2 laterally attached flagella. Even the flagella also, even the gametes also possess flagella, and they are 2 in number and laterally inserted. Common brown algae are Ectocarpus, Dictyota, Laminaria, Fucus, Sargassum. Ectocarpus, Dictyota, Sargassum, Laminaria, Fucus. These are the common brown algal members. Okay,
This is the characteristic features of the brown algae Phaeophyceae. Let's see what are the unique features of the Phaeophycean group. One is these are brown algae and exclusively marine in nature. These are marine, habitat is marine, and the thallus ranges from simple branched thallus to profusely branched forms, and they are commonly called kelps. Giant kelps also belong to this Phaeophyceae, and seaweeds antam వీటిని seaweeds అని అంటాము. And they possess chlorophyll A and chlorophyll C. మనం కంపారిటివ్ స్టడీస్ ఎప్పుడైతే చదువుకుంటామో మనకి గుర్తు ఉంటుంది, అట్ ద సేమ్ టైం మనం పర్ఫామ్ బాగా చేయగలుగుతాం. కంపారిటివ్ స్టడీస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. కంపారిటివ్ స్టడీస్ మనం ఆల్రెడీ గ్రీన్ ఆల్గేని చూసాము. గ్రీన్ ఆల్గే చూసేటప్పుడు క్లోరోఫిల్ ఏ, క్లోరోఫిల్ బి అన్నాము. గ్రీన్ ఆల్గే గ్రీన్ కలర్లో ఉంటుంది, బ్రౌన్ ఆల్గే బ్రౌన్ కలర్లో ఉంటుంది. గ్రీన్ ఆల్గే గ్రీన్ కలర్లో ఉండడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే కెరోటినాయిడ్స్, జాంతోఫిల్స్ తక్కువ ఉంటాయి, బట్ క్లోరోఫిల్ ఏ, బి ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల ఇట్ లుక్స్ గ్రీన్. ఇక్కడ క్లోరోఫిల్ ఏ, సి ఉంటాయి, బి ఈజ్ టోటల్లీ absent. దిస్ ఈజ్ అ రిమార్కబుల్ పాయింట్. అండ్ chlorophyll B is absent, chlorophyll A and C are present. Fucoxanthin is the brown pigment which is dominant in the brown algae. Because of this fucoxanthin only, the brown algae look brown and called brown algae. The color may vary from light green, olive green to rich brown because of the amount of the pigment, that is xanthophyll and fucoxanthin. If the fucoxanthin amount is less, they look olive green in color. If the concentration or the amount of fucoxanthin is more, then they look brown, rich brown, almost equal to black. And food is stored in the form of laminarin and mannitol. Laminarin or mannitol, which is a carbohydrate. And vegetative cells have a membrane outside the cellulosic cell wall called the algin membrane, gelatinous membrane made up of algin, which helps the plant or the plant body to prevent during dry conditions or to prevent low tide condition or freezing conditions, prevents the cells from desiccation and also protects the cells from wave when the wave hits the rocks. Yes, these are all we have discussed. And examples, coming to the example, and each plant has three main parts in its body. Holdfast, that is the bottom part of the plant, which helps in attachment of the plant body to the substratum. And second part is the stipe, which is a stalk-like structure, and the third part is called the blade or the frond. It is somewhat flattened structure helpful in photosynthesis. Let us see the various examples. It is laminaria, it is fucus and dictyota. And in each case, all the three examples shown here, they have a common feature, that is holdfast, stipe and blade. Though they are different plants, they are similar in having these common structures. Yes. In the next session, we will discuss about the class Rhodophyceae, another algal group, that is red algae.